أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. I seek refuge with Allah from Satan the outcast. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. It is He who made the sun radiant, and the moon a light, and determined phases for it, that you may know the number of years and the calculation. Allah did not create all this except with truth. He details the revelations for a people who know. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. In the alternation of night and day and in what Allah created in the heavens and the earth are signs for people who are aware.